Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị ekene unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi tata. Anyị si unu ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma, site na ngara ebe isi wee na-esoyere anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa na Igbo midia, bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ife gbara ọkpụrụkpụ na-eme na ana Igbo dị iche iche, obodo dị iche iche na ana Igbo na obodo nke anyị nọ n'ime ya. Dịka o si dị, ọbụna nke a bụ mgbọsị izizi gị ị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ na Igbo midia, ekabalụ ka imetụ aka n'ebe a na-acha red and subscribe, share ekwe ya, gbakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ka fasịsọ anyị na-esonyekwara anyị n'ihe anyị na-eme. So ọbata obie, anyị nwe ụmụ Igbo nọ today wee na-asị gị thank you n'ife ọma niile ị na-emere anyị. Ma kwụsịgodo ebe a ka nye gị ohere ka ikenegodo ụmụ Igbo, anyị ewere bidokwazie. Ndewo Adadarama ụmụ Igbo ekene m unu, ya Igbo ekene m unu, oh my God, Biafra ekene m unu. Ndewo no. And obi dị m ụtọ na program nke a, mana ị ga-amatakwa dat na apụtaba ana m apụta for entire Biafra people. So on that note, ị ga na-asụ n'Igbo, ana m ekwu with oyibo so that ndị onye ọbụla ga-aghọtacha ihe na-ekwu, maka na bụrụ ọsọsọ ndị Igbo ka njika maka ha wepụta. Ndewo ọbata obie, ọbata ụmụ Igbo na-anụ n'ife ọbata obi ekwula ndị ọnwụ na unu n'anya eziokwu, because na lida anyị nwere awụrụ ọsọsọ lida ụmụ Igbo, ọ lida Biafra niile. Sacrifice ọbata obi enyere awụ sọnsọ anyị nwenwu ndị Igbo, o nyere sacrifice for the whole Biafra. So nsogbu adịghị, anyị eme ya accept, because na maka ndị na-asị na ọbata obi anaghị asụ Igbo na ọwụghị onye Igbo, o nwebeghị ife anyị anụbe. Den anyị ejekwa na-efukwana ihe niile wee fụdata na ọ na-asụrị karịa anyị nwa, nke na m wee jigo eme program ebe ọsụrụ Igbo. Mana ọbata obi biko, ọ wụ eziokwu dat na asụsụ ihe asụ oyibo, mana biko mma ala eke ka ị were tụgodu nwa obele Igbo, maka ndị na-asụ na iwu onye Igbo, maka ndị na-asụ na ịmaghị Igbo asụ. Biko mma ala ekegodo ọrụgodo just ekene okwu Igbo ume ka i were godo ya gwagodola anyị ụmụ Igbo okwu nkasi obi, just i were gwagodola anyị ụmụ Igbo okwu just with 1 minute, anyị ewere movezie. Ndị Igbo ana m ekele unu Chineke maka ife anyị na-emekọrọ abedịbụ nwata. Onye ọbụla la shidatle mbede abụdo onye Igbo, onye ahụ ife na-efu n'ubeghị ya nshi mere go ife ọbụla goshido bụ anyị ga-emekọta gboo anyị akara ha ruo nwere onye ọbụla dị ndị Igbo karịa anyị ndị ya ka esi Abakaliki shi mgbo nwa mgbe ji ogechi mgbọrọ lisi onye ọzọ bụ mmadụ ga nọgide asịrị amabụdo onye Igbo bụ ihe dị ọ bụrụ anyị bụga akara ha ka anyị si eme, ọ bụrụ hepụga akara anyị ka anyị si eme lụ anyị bụga na-egosi ha pesi ha na-eto ka anyị furu be ha ga na-eme, ọ bụrụ ha ele-efu anya ala eme mgbe m ga-egide atụ English taa na ya babụrụ tem bịa dansọ letonu ha anyị bụ ndị ga na-ahazi ga-strọgụl egide agbafụta ndị Igbo lendu na ndị Biafra from Nigeria. Ọ bụ ebe ndị ọ ga na-aka anyị ka anyị ga-eche eme ya. So ndị be anyị amamakara unu, ọ bụrụ sọsọ iti Igbo na aga m efu ofu mgbo igide gosi datala abụ m nwa mgbe ji ogechi gboro lisi onye ọzọ, anyị alachọrọ ofu melike anyị ma anyị ga-alụgide ọgụ bụrụrụ inwe ọpị. Ndewo my leader ọbata obie, thank you very much n'asụsụ ijili Igbo wee sị, maka onye si dat na ọbata obie adị asụ Igbo, ọwazikwa Igbo na ọ sụrụ ọhụụ a na asụsụ be nne ya mgbojọg ka ọ sụrụ ife a ọwụ ọkwa jenara Igbo, mana nke awụ dat na ọ sụrụ ya luo anị uno
ruo na mbala benni ya gedegede no ebe olu. So na ọbata obie, our leader, thank you very much, our prime minister. Biko, my prime minister, o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụgo, ajụjụ a na-agbagwoju anyị anya. Nsị na anyị ebidogodo na ajụjụ a na-asị biko, anyị chọrọ ịma ka ịkọwagodolo anyị kedu onye wu Simon Ekpa? Who is Simon Ekpa? Who is ọbata obie? Anyị chọrọ ịma, ị nwere ike ịkọwatagodolo anyị biko nwa obere ka anyị mara kedu onye iwu ọbata obie Simon Ekpa. Who is Simon Ekpa? Simon Ekpa remains a mystery, and mystery he will remain until after Biafra has been restored, an independent state of Biafra. Then a lot of secrets about Simon Ekpa will be revealed to people. But for now, he will continue to remain a mystery. Thank you. Thank you, ọbata obie. Ọkwụ na anụgo maka ndị na-ajụ onye wu Simon Ekpa. Who is Simon Ekpa? Ọkwụ na anụgo. Agwara unu na ife anyị na-emewe ife mmụọ. Sọnsọ onye nwere anya mmụọ ya aghọta ife okwu. And sọnsọ onye nwere anya mmụọ nwere ike ịfụ ya. Biko ọbata obie, o nwere ife anyị na-agbagwoju anyị anya, anyị si na anyị ya ajụ gị. Because that na o nwere ife ndị anyị na-afụ. At times, it's like that because ihe niile anyị na-eje n'ihe niile our leader Maazị Nnamdi Kanu dobere. Ihe niile okwu ya niile, and okwu niile ahụ ọ na-ekwu wifi na-emegasị, and in one or too much time I am happy with our leader Maazị Nnamdi Kanu with too much time as onye na-efolo enu, as onye na-anabọ na anyị anọkọtebe mfu ya apart from boss anyị fụrụ gị mere ya interview. Anyị anọkọtebekwa ha fụgụ na ya na-abọ together. So I know Biafrans now wonder see kedizi how manage ihe niile our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru ka ị na-eme. Obia ida egwu na na about enwe anything and ya fu bengo and no na dịka esi asị they know na struggle and they take oath no nwere anything ịma gbasara IPOB. So I na-asị how manage and the fact na asị what we don't know is bigger than us, and the fact na asị na na-eje n'ime obi our leader okwu biko ị nwere ike ịda ya anya n'okwu ndị agasị. Yeah, thank you very much. Ihe dị na ya bụ na the answer to this your question, Bona, what you don't know is bigger than you. Eman okwu a ọ zalụ ọtụtụ ajụjụ. Mana ndị mmadụ amaghị. And I believe that na ọkịta ka ndị mmadụ bịa na-achọpụta okwu ahụ not the too deep. Yes. Because it answered a lot of questions. So everything I have done so far is taking things from the heart of Maazị Nnamdi Kanu. And I want everybody, most of the things we are doing is not like, it is somewhere, but it is just for you to understand that Biafra is a spirit which must become a nation and restored, and will be one of the best countries in the world. So the spirit of Biafra, once it chooses you, it guides you and show you what to do at every given point in time, and at every step you are going to be doing the right thing. And that is what differentiates us from the other people who were just a political pressure group, because they were not genuine and the spirit of Biafra left them. I want you to understand that on February 2022, we have voting online, and we gave vote of no confidence. On the other side, the IPOB Nigeria. And that day, I made a pronouncement. I said, everything have left them from this day, and they will never ever rise again until Biafra is restored. I want you to check from that 28th February to now. Have they risen again? Can never happen. Anywhere there is army, anywhere there is any ESN again, under them, they will be captured. And it is happening. I am telling you, all the people you see they are displaying on social media,
the Nigeria terrorists are in their camp. A few days ago, they busted them in Ebonyi State where they are trying to set up camp. So anybody following them, they are following the betrayal of Biafra. And the spirit of, so long as you are in Biafra land, you can never succeed. The only place now that have the spirit of Biafra, which have a clear path to our freedom, is the Biafra government. If you are against it, you will never succeed. It does not matter what you do, believe me. From the commanders that betrayed me and this struggle, all of them, I have never wished bad for anybody, but believe me, once I pronounce anything against you, you and the spirit of Biafra will have something to settle. Thank you. Okay. Biko, our leader, Albert Obie, o nwere ife ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị, because na ọ na-ada anyị supplies mụnwa na ndị Igbo ndị ọzọ supplies. Kedu ka isi eme ya wụ ife, because na amị aghọtaghọ nke a for the first time in this world, somebody outside wee na command a nation, and the order unu na-enye a na-eme ya otu ahụ isi ekwuye, onweghị ọdụ inyere adịghị otu ahụ isi wee kwe. Instead, if even ọ na-adị worst, anyị na-ajụ how manage, because ihe awọ gbara Igbo gharịa. I nwere ike ịgwa anyị kedu ka isi eme, kedu ụdị magic dị ife a, because na anyị aghọtaghị. The point is that, like I said, here Biafra, bo ihe mo kaneme, and because Biafra, a lot of people have died for this nation, and the spirit of these people that died are very, very angry, and they are hungry for freedom, to make sure that they did not die in vain. There is no country in the world that have witnessed the massacre of their people like Nigeria and Biafra. And they are still one. No place in this world that what happened to Biafra people has happened, and those people continue to remain as one, like in Nigeria today. So the spirit of millions and millions of children, innocent children, that Nigeria killed, murdered, in order to keep Nigeria one, have possessed many of us, and I'm one of them. That's all I have to say. And like I always say, before you attack me, go and consult your native doctor. Go to your oracle and do some alpha, so that you know whether that particular fight you are going to pick up with me, you are going to fight it to the end before you can embark on it. Okay. Albert Obie, na comment section, in well, Imana onye ndị iro gbara ndị okirikiri na gbara okirikiri na chendi anche bonine. So we are not supposed to be sleeping at this point. Our brain are working 24/7. Myself, my brain working 24/7, and I have meetings almost 24 hours because the people I'm dealing with are scattered all over the world. Some people are in the afternoon while we are in the night. So I need to schedule a meeting to suit their time because I need them more than they need me. So in that being said, I can wake up around 3 a.m. and have a meeting while those people will be in the afternoon. So most of the time, the meeting we have will always be 7 p.m. Biafra time. That is like a central time. But there are some specific high-level meeting that I used to have that I can wake up 4 a.m. in the night to be able to suit the time of those people. So whether I sleep, sometimes I sleep, sometimes I don't. And it has to be like that. May God protect you, our leader, Obata Obie. Wanting to get a ohere for the akpa because Nandi Choli Kuli Kanko, Ndi Chole Pona phone Kanko, because I'm on that night day with too much time. If no, PBI, am I dumb that na, yeah, Manobato be only ife in Cholo.
ịjụ gị. Ịma na abịa na Biafra land, anyị nwere chọọchị, nwee ndị omenala, nwee ndị anaghị eje ụka. Ọnwụ na Biafra abịa ọbata obi, biko kedu ebe anyị ya na-anọ? Oyawu Biafra oyawu ụfọdụ ndị ụka ka ndị ụka ya kacha nwee ọkwa karịa ndị ọdịnala, ka ndị ọdịnala ya ka nwee ọkwa karịa ndị ụka. Biko nwere ike ịza ya, biko. Thank you very much. Biafra land, in Biafra nation, the United States of Biafra, we are looking at a country that will have equal right, make everybody to be equal. Your religion will be equal. What we're going to have is official, as official religion is the Christian religion, traditional Omenana religion, and the Jewish religion. That's going to be the three official religions we are going to have. And these religions will be treated equal. No one will be more superior than the other. Government will participate heavily to make sure that our people are not being carried away by religion, that we must practice practicality, we must embrace civilization, innovation, and what will make us stand very tall in the international community. So religion is one thing that we are going to make sure that every religion that is official religion in Biafra land is going to be treated equal, with equal right and respect. Thank you. Thank you very much, Obata Obie. My last question before Nyezi ndị na-akpọ na akpọ, Obata Obie, dịka ịbịa na Biafra land, enwere asụsụ dịgasị iche iche. Anyị nwawo ndị Biafra anụ ife onye a na-ekwu na ife onye a na-ekwu. Ife anyị ji communicate with English. So dịka afụfụ anyị tara na n'aka ndị Britain so much ife gbasara oyibo. Ọnwụ na Biafra bịa, ayo ya continue with oyibo ka o nwere asụsụ anyị ewepụta anyị na-asụ anyị iji wee na ya asụ nwere asụsụ ọzọ nwere ike ijikọta ụmụ Biafra ka English. The vision I am having for Biafra is a Biafra where every ethnic group who find themselves in Biafra will conduct the affair of day-to-day affair in their state with their local dialect. So if you are speaking whatever you are speaking as a dialect, that becomes your official language in your state. Use that to have your daily affair in the government, because there you understand things very better. But one problem we are going to have, which I believe it is a very long-term project and we're going to solve it, is the ability to develop this language and dialect into written format and, the communication to be globally recognized as a dialect and as a language. Many dialects in Biafra land, people don't know how to write it, right? So we need to develop, this language and this dialect, and that takes a lot of time. So the vision we have is not a vision of today. It's a long-term vision, which will be shaping the United States of Biafra, in the next 20 years, in the next 30 years. We want to be somewhere where we are going to use our local dialect to run the affair of the government on a daily basis, and also in the school. So when you come to a central, the central government of the United States of Biafra, we have one language, to use as a general language for communication. That could be English, for example, because that's what we, accepted globally. But this is something that has to go through a legislative process, which takes a very long time. But for the fact that Biafrans should understand that if you are a Jaw, a Bibio, Efik, you will use your dialect to run the affair of your state and not English. Thank you. Okay. Obata Obie, biko eweniwe mas na nke a last question, and onwe last question but time because of our leader Mazin Nnamdi Kanu. Because everybody now see that now our leader Mazin Nnamdi Kanu put that now he will that na he drop for our leader Mazin Nnamdi Kanu.
And another question, second question there, because after Kawali Damazin and the Kanujere court for this last court, only if it will say, leave my father or else you will see the beast in me. So many people na-ekwu nwere ndị na-ekwu jiri ewere na-egwu egwu nwee ndị jikwe. So anyị chọrọ m ịma biko kedu ebumnobi gị ebe Awalida Maazị Nnamdi Kanu nọ? Thank you very much, Adadorama. You know, sometimes a lot of things are better left untold. The sensitivity or issue surrounding our leader Maazị Nnamdi Kanu is something that there are some certain things we don't need to start discussing. Yes. Maazị Nnamdi Kanu remained the leader of the indigenous people of Biafra, and I see him as my leader. I'm just a prime minister. He may decide to be the president of Biafra. People don't understand that there are systems of government. He said he don't want to be the president of Biafra, but I was then. Yes. Because the people he was dealing with, he was not very sure of them. I am the leader of Biafra. In Finland, we have president of Finland, and then we have the prime minister of Finland. So we can also run the same system of government. But the most important thing is that I do not want what is happening now as the liberation of Biafra to be linked to Maazị Nnamdi Kanu. I have made that very, very clear. What we are doing now is what we are doing for the Biafra nation, for ourselves, our future. It must not be linked to Maazị Nnamdi Kanu. And because I know where the criminals are linking and trying to link those things to that, every time when we do something, the same as in Nnamdi Kanu, I pop. We have government in exile. And everything that we are doing today to delegitimize Nigeria is under Biafra government in exile, another Biafra de facto government, not under IPOB, not under Maazị Nnamdi Kanu. Okay, so why are they linking it to IPOB? We have Biafra Liberation Army, not Eastern Security Network. And the Biafra Liberation Army continue to delegitimize Nigeria by neutralizing the terrorists in uniform in our land when they come to kill our people as before. And we take responsibility of defending our land, but yet they are calling Eastern Security Network. We don't have Eastern Security Network. We have nothing to do with Eastern Security Network. What we have is Biafra Liberation Army and Biafra government in exile and de facto government in the homeland. So Maazị Nnamdi Kanu remain the leader of the indigenous people of Biafra, and as far as I'm concerned, he is one of the key players in this movement. If he comes out today, a lot is going to change. Believe me, a lot is going to change. And having seen him, that is not giving up, his place is waiting for him in this government. Thank you, sir. Biko Batobi, I follow gay, on a picture, on a video put a lawful. Imo na knock it no, it took a something. You knock it, where life in my nene. Only if me while I in keep Bazwa. I follow gonna yana 6 October 2020. Na Finland. With the Biafran flag. We na agbasa ozi ọma, we na agwa ndị mmadụ okwu gbasara Biafra na ife na-eme na Biafra, isi that na ife na-afụ ọ na-eficha atrocities na-eme na Biafra land na ọ na-agbaga anya mmiri. And Awalida Maazị Nnamdi Kanu ọ ka nọ ejidere ha kidnap na 2021. So biko anyị chọrọ ịma ajụjụ Biafra system jụọ gị ọkachasị ụmụ Igbo na ndị IPOB Finland mbosa ihe mere ihe a nọkwa n'ime the meeting ahụ ebe ahụ nọ na-agbasa ozi maka anyị fụrụ Biafran flag ọsọ hence na anyị fụrụ Biafran flag anyị nwa na-eche biko ị nwere ike ịmụnyetụrụ anyị ọkụ kedu ihe mere ebe ahụ kedu so a member of IPOB because na since anyị na-afụ onwebedu mgbe anyị nụrụ that na onwe imere mgbe imere ụdị ife dị otu a. Thank you, sir. Thank you very much. What people don't understand is that the separation of the chaff from the wheat started a very long time ago.
I have been to different IPOB meeting in Finland. They have different faction of IPOB then, okay? And the ones I have with, what I posted was the original IPOB, the first registered IPOB in Finland, which I believe have the interest of the Biafra movement at heart. I have also been to the meeting of the other IPOB Nigeria, but then, of course, they were still like, nobody knows the difference between the two. So I have been to both, even more in the IPOB Nigeria than the And by Dalo Lineno, only if Konisi, when I saw any and many rock on Basinketa, as a Copasinketa Mano Noma, I think which Korea zero, and the Cosidi, and the king of the Ifabia from Prime Minister Kuni Rockwa, Zoduki Biabo, Iabo, Ibo Media, Kaisiko when you were telling Kozia do Kemba, Geniki when you Basta Makaya Bifa, Kabaroke drop on your comment, your own suggestion. Ni endari in the Biafran Prime Minister Kuni Rockwa. Thank you so much and stay tuned at Igbo Media. Daro no munem kemesian.